So I'll ask my questions in English. You guys can answer in English or in French. Thank you. The audience will also ask some questions. But give me an example of sort of, let's say I'm a brand and I really want to do some of the great stuff you just showcased today. How do I come to you, the creatives, and say, let's do something together? What's the best way to approach you guys? You can come with a brief with tons of KPIs and Okay. I would say come and see our company. Come and see our company, and we'll take a day off, and we'll show you what we do. That's what I like that's the contact I like to have with the company. The kind of time we have with the departments and the employees and the vision and the history, and then from there we can really build and where they want to go, and then from there we can really build a kind of a. And this comes also of course with all the strategy team. So it's a teamwork. Yeah. At first glance, obviously, when you see some of these things, you're like, oh my God, we could never afford that, or we couldn't do this. But what's remarkable about working together in a collaborative fashion is that we can come up with all kinds of different solutions to sort of like make things come together and come alive. It's an amazing creative and collaborative thing that we do these days, and we love to get on board. So, okay, let's say I came and visited you and I saw some of your projects. At what point in my project should I get you involved? Let's say I have a big launch coming up in a couple of months. Is that too early? Is that too late? How much time do I need to give the creative team to work on something that I don't even know what it is yet? I think it's not time, it's freedom. Okay, elaborate. Yeah. Well, the more freedom you give, the quicker we can act and the more tailor-made it could be. Yeah, I agree. I think time depends on how much time the client has and how responsive you can be. Mm-hmm. I've done projects that I've been a part of that have taken a year. I've done projects that have been completed in 3 months. So it all kind of depends. I think if you're constrained by time, then you just always have to be aware of that and kind of realize that to keep going forward, you're going to have to, I guess, let go of a few certain things. So. Yeah, I think it's time, money, and freedom. Time, money, and freedom. Yeah, well, you have to balance everything out, Yeah. All right. I would love each of you to sort of describe your dream client. What would the dream client be? Not in terms of a brand, not a name of a brand, but the dream client comes to you and does what? Like, what's the perfect project for you guys? I'm not sure there's a perfect project, but there's clients who are ready to take a leap of faith. Mm-hmm. I think that's the trust that they can have, the freedom that they can give you. If they're ready to walk the walk with you and don't question too much. I think you can question. I'm not saying, but it's ready to, because advertising is still gambling in a way. Of course, we can have tons of ways to make sure that our message get across, but the good content sometimes require a bit of gambling and a leap of faith with the agency to keep it as pure at art as it should be. Yeah. I would say that the client sometimes is super like collaborative and everything goes well until if you have a project, for example, an integrated campaign or a cross-platform project, and you have to do some digital, you have to do some film, you have to do some PR, you have to do whatever. The problem sometimes comes from some departments of the brand and not necessarily from your direct client. So that's what's tough. It's to be able to really go through the whole process of approval and make sure that your project is going to be working from the digital point of view, from the content point of view, from the PR, from the human resource, So sometimes I've lived a lot of, we've been working on this Qatar Waves project with Sidley and Jamili, a big web projects that became multiple, content films on the different online channels, and it also became a little event, and they decided to do a TV spot in TV spots in Europe for it.
And so it went really well in general, but for the website and the mobile part of it, they didn't have a big IT team, and they were not really collaborative in terms of IT technologies, and all the IT department was kind of, réfractaire à ça. Alors, ça a été difficile de créer un gros, du gros mouvement au niveau du mobile strategy puis tout ça. Non, ça dépend de... Yeah, the one thing that I'd like to say that I identified with very, very strongly is that often as creatives and what we do, we want to push ideas that are unusual and sometimes cause people to be a bit fearful. What I really enjoy in terms of a dream client is someone within an organization that is able to get people within their organization on board. Someone is able to go in and say, okay, these guys have a great idea and I'm going to push it. I'm going to sort of like stand up for it within their own organizations. It's very difficult sometimes for people to do that, and they can get a lot of flack for it because they have to take a lot of risk. And it's those kinds of clients that will be able to reinforce an idea and push it within their own organizations behind doors that we don't have access to, which is unbelievably awesome. That's what we like. Thibault, Adrian? Go ahead. Okay. Yeah, I mean, I think risk is key. Willing to take risk. The notion of gambling is really interesting because, I mean, I think, if I feel like in a lot of the projects that we see, you can kind of tell there are certain clients who will do several ideas in a year, and then there's the ones who are kind of like got the one big project, and then that's kind of it. And I think for those clients, it's really difficult because that's like, you're going to the blackjack table, or sorry, the roulette table, and you're like, everything on black, and you're like, come on, hope this works out, versus the guy who's kind of slow playing it and iterating it, and you do the one project and you kind of, okay, what didn't work, what worked, okay, the second project, let's try this, the third project, let's try this. Yeah, and then I forgot what my second point was. I think the key for me is I don't want a middleman, no middleman. I want to talk to the people who make decisions, and I want to talk directly to them. And that's key. So that would be your dream No, client. that's what I do. Yeah, that's how I work. So if you want to get Thibault involved, take the obstacles out of the way. Yeah. That's parkour, right? Yeah. Fastest way. Fastest way. S'il y a des questions de l'audience, je vois pas très bien avec les lumières. Donc, OK. Donc, je veux remercier tout le monde. Thank you, Adrian. Thank you for the great content. Oh, I think there was a question. Is there actually. one? Oh, I see one Android. Go ahead. Yeah, more questions. You can. Oh, there we go. Speaking here? Okay. Speak into the Android. That's very funny, yes. Do you mind standing up so we Yeah, can see sure. you better? Thank you. I'll try to say in English. En fait, je vais le dire en français, ça vous dérange pas, c'est correct. Dans le fond, je vois beaucoup qu'on parle de création de contenu ou de storytelling pour les consommateurs qui vont en ligne, par exemple, etc. Je me posais la question parce qu'on regardait Red Bull, tu sais, je veux dire, un stun comme quelqu'un qui va dans la stratosphère, c'est extrêmement dispendieux comme storytelling, tu sais, où je regardais Burberry ou Pepsi qui fait des trucs avec Gordon, puis etc. Tu sais. Alors, je me pose la question, est-ce que ça représente un grand risque de ne pas se traduire en vente concrète, seulement, dans le fond, c'est ça, en racontant une histoire au lieu de se rapprocher, dans le fond, d'un achat concret ou d'une promotion concrète, dans le sens que si moi, je suis quelqu'un qui cherche un véhicule, est-ce que j'ai envie de vivre un jeu en ligne avec Ford ou j'ai envie de savoir que j'en ai plus pour mon argent si j'achète le véhicule? Alors, est-ce que ça s'adresse juste à la notoriété puis aux grandes marques, finalement? Mais là, c'est vrai qu'on parlait de notoriété, mais ce que tu décris, c'est une nécessité, puis c'est un besoin, puis ça doit être répondu. Ça c'est sûr. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, je suis d'accord, ça peut être fait de façon très simple, mais encore une fois, de façon honnête. Tu n'as pas besoin de faire un concours qui est comme super compliqué, comme disait Chris, puis qui sert à rien. Elle a juste dit, OK, c'est 2 pour 1, that's it. Là. Ouais. Tu sais, moi, qu'est-ce que tu penses, Chris? Oui, absolument. Puis c'est pas parce que tu fais des trucs comme Red Bull que Red Bull fait pas d'autres trucs beaucoup plus promotionnels sur le terrain. Ouais. C'est sûr qu'eux ont des moyens, je pense pas que ça existe au Québec, des moyens comme ça c'est clair. C'est pour ça que moi j'ai des petits exemples de Gifferator. Mais c'est aussi des brands lifestyle, ils vendent un lifestyle, qui approche le contour de leur brand, mais comme je dis, c'est que tu fais pas juste une chose, encore une fois comme Adrian aussi, c'est des small things can make something big too.
Fait que, mais c'est sûr qu'ils mettent pas toutes leurs œuvres dans ce truc-là. Il y a du terrain, puis il y a de la promo sale, là, comme on dit. Là. Malgré que Stratos a rapporté énormément d'argent quand même, malgré C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut prendre une seule autre question. On commence à rouler. En fait, c'est une question peut-être qui s'adresse plus à Asie. Je sais que tu es là pour animer, mais ma question, quand je regarde tout ça, je me dis, on parle de contenu, on parle de storytelling, on parle de tout un tas de choses qui sont valables pour une marque et qui ajoutent à l'équité de notre marque. Ça, c'est très pertinent, mais le point là-dedans, c'est la question qu'on se pose toujours comme annonceur, un peu schizophrène. On est content de faire du contenu qui est bon pour notre marque, puis d'un autre côté, on se dit, mais si mon contenu est bon, pourquoi j'achèterais du média, finalement? Donc le point là-dedans, c'est de se dire, le contenu est super bon, je cache ma marque, je cache mon logo, mais si je cache tout ça, pourquoi j'achèterais du média? Puis c'est quoi le plan média qui viendrait avec une stratégie de contenu si pertinente, finalement? En fait, il y a un bel équilibre entre pousser sa marque puis créer du contenu. Et l'équilibre, c'est vraiment au brand de le choisir, mais les meilleurs brands le font d'une très, très belle façon. Par exemple, ce qu'on a vu avec Red Bull, oui, la marque, c'est quand même très apparent que c'est Red Bull qui le fait. Par contre, ils le font d'une façon qu'on n'aurait pas vraiment associée avec leur marque. Et leur contenu, c'est vraiment, c'est accrochant. Là. Il faut absolument regarder le contenu. On ne peut pas avoir vraiment uniquement un contenu qui est poussé tout seul. Des fois, oui, le contenu parle tout seul, mais des fois, un achat de médias va aller bonifier ça. Je vais vous donner un exemple. La campagne Dove, Campaign for Beauty, cette campagne-là, je pense que tout le monde l'a vue, mais au début, cette campagne-là existait. Par contre, avant que ça parte en viral, il y a eu des achats médias pour pousser cette campagne-là. Et tout de suite après les achats médias, c'est comme si tout le monde savait maintenant c'était quoi, puis ça se propageait tout seul. Donc, l'achat média, ça va aller vraiment vous donner un peu un petit push que ça a besoin pour aller découvrir la masse de l'audience. Donc, il y a un bel équilibre qui est pas, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de formule à suivre, mais c'est vraiment les meilleures marques le font d'une très, très belle façon. Je ne sais pas si vous voulez ajouter à ça. Peut-être juste dire, il faut faire attention aussi oui, cacher les logos et tout, mais il faut que ça soit bien calculé. On prend encore l'exemple de Creators Project, Thibault l'a dit. Pour Intel, c'est biaisé, c'est pas eux qui sont top of mind quand on regarde cette plateforme-là. Même moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de me rendre compte qu'il y avait Intel dans ce truc-là. Je suis un publicitaire, tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut bien mesurer ce choix-là de ne pas mettre de logo ou pas. Et c'est sûr qu'il y a une stratégie. Il faut que ça prenne la diffusion. Tu sais, de créer du contenu, c'est correct, mais tu ne peux pas le laisser juste là. Il faut le diffuser. En le diffusant, c'est là que le brand peut être plus présent que dans le contenu. C'est un diffuseur de contenu, le brand, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis là. Mais c'est là où justement Intel est biaisé, c'est parce que juste le URL, c'est vice.creative project. Fait que c'était eux le diffuseur à la base. Fait que c'est ça. Mais ils ont une plateforme dédiée pour diffuser le contenu. Fait que là, ils n'ont pas besoin de mettre de logo. Donc, ça prend une stratégie de contenu, une stratégie digitale, avec la quantité de messages, de contenu qu'on retrouve en ligne. On n'a pas le choix d'arriver avec une stratégie derrière. C'est clair. Bon, mais je tiens à remercier tout le monde. Thank you, everyone. On me dit qu'on a vraiment plus de temps. Donc, merci tout le monde et je laisse la parole à Marie-Josée.